হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি নিবেদিতা। আজকেও চলে এসেছি আমার আর্ট বাস্কেট নিয়ে। আর দেখতে হবে আর্ট বাস্কেট থেকে কী আর্ট ওয়েট করছে। আর আমি প্রফেশনাল আর্টিস্ট নই, তো ভালো মন্দ মিশিয়ে থাকে, প্লিজ একটু দেখে নিও। আর আমার আর্ট যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিয়ে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলে আমার পাশে বন্ধু হিসেবে থাকতে পারো। তো চলো দেখে নেওয়া যাক আজকে কী আর্ট ওয়েট করছে। চলো তাহলে। এখানে একটা স্টোন নিয়ে নিয়েছি, এটা প্রথম থেকেই এরকমই হোয়াইট কালারের স্টোনটা, তো ভালোই সুন্দর দেখতে। তো এর ওপর আমি একটা পিঙ্ক সানসেট সিনারি করব। তো পিঙ্ক সানসেট, তো আমি এর মধ্যে পিঙ্কের পিঙ্ক কালারটা একটু অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এখানে। তো এখানে পিঙ্ক কালারটা আমি অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। হোয়াইট আর পিঙ্ক আর লাগিয়ে নিলাম, এখানটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছে একটু। সানসেট সিনারি যেহেতু তো সানসেটের সময় একটু ইয়েলিশ কালার, তো ইয়েলো একটু দিতেই হবে, নাহলে আমার পিঙ্ক সানসেট যদিও এটা, তো পিঙ্কের ভাগটা থাকছে, তার সাথে আমি ইয়েলোর কালারটাও মিক্স করে লাগাচ্ছি। আর সানসেট লেক, তো আমি এখানটায় লেকের জলটার কালারটা করছি। এখানটায় আমি ডিপ গ্রিনের ব্যবহার করছি। দূরের দিকে গাছপালাগুলো দেখানোর জন্য ওখানটায় একটু ডিপ গ্রিন দিয়ে নিলাম। আর জলটাতে আমি আবার সাদা কালার, হোয়াইট কালার আবার দিয়ে নিচ্ছি একটু। এগুলোতে একটু ব্ল্যাক দিয়ে দিচ্ছি। তো এখানটায় একটা আমি ট্রি করবো।
ডালপালাগুলো করে নিচ্ছি, তারপরে পাতাগুলো করব, লিফগুলো। হোয়াইটের টাচ দিয়ে নিলাম একটু। আর আমি গাছের পাতাগুলো কিছুটা ওই সানসেট, যদিও সিনারিটা তো একদম ব্ল্যাকের উপর রাখছি না, আমি এটা একটু গ্রিন ব্ল্যাক মিশিয়ে পাতাগুলো করে নিচ্ছি যেভাবে। তো পাতাগুলো আমি করে নিচ্ছি। এখানে একটু অন্যরকম ব্রাশ হলেই ভালো হয়, তো আমার কাছে এটা ছিল, তো ওটা দিয়েই করে নিচ্ছি আমি। তো ঠিক তো এখানটা আমি সানসেটের সানটা আর একটু ইয়েলো কালার এখানে অ্যাপ্লাই করি। তো লেকটাতে লোটাস ফ্লাওয়ার একটু করে নিচ্ছি। তো লোটাস ফ্লাওয়ারগুলো হয়ে গেল দুটো। তো এরপরে বার করব। সানসেট সিনারিতে মাস্ট আমার বার থাকতে হবে। এখানে কটা ফ্লাইং বার করছি ছোটো ছোটো। লেকের ধারে তো গাছ আছে, লেক আছে, বার তো মাছ থাকবেই না। তো কটা ফ্লাইং বার করলাম। আর এটা লোটাস ফ্লাওয়ার, তো এই দিকটাতেও কয়েকটা লোটাস ফ্লাওয়ার করে নেবো ভাবছি। ভেবেছিলাম অন্য কিছু এখানটায় করবো, তো তারপর ভাবলাম না, লোটাস ফ্লাওয়ারটাই করে দিই এই সাইডটাতে।